Hi all. Let's wait for a few more minutes so everybody could join. So we can start the meet by 7:05 p.m.
Hey, good evening, everyone. Welcome to day one of ASCENDRA, a 15-day journey of learning, growth, and transformation. We are excited to begin this experience with an insightful session on unmuted LinkedIn optimization and personal branding. In today's digital world, the way we present ourselves online plays a crucial role in shaping opportunities, building credibility, and creating meaningful connections. To guide us through this important topic, we are delighted to have Ms. Parvathy Nair with us. We are grateful for her time and expertise, and we are looking forward to learning valuable insights that will help us build a strong and impactful digital presence. So without further ado, let's begin this session. A warm welcome to our speaker and all the participants joining us today. Welcome you all. Okay, so good evening, everyone. I am Parvathy and I'll be your host for the session. So today we are going to take a look at LinkedIn optimization and personal branding as a part of ASCENDRA. So the session's name is Unmuted, and as you can see, it would be a very effective session if you pay attention. So yes, I hope my audio is visible, audible, and my video is visible, and the screen is being shared too. So without further ado, as she mentioned, let's get into the session. So first of all, I want all of you to do something. I want all of you to drop your names into the chat. Let's see who all are excited to attend this session today. You can just drop your names into the chat. Okay, so we have a lot of responses coming over. Okay, so I hope all of you are excited to attend the session and make the most out of it. So yes, let's get started. And first of all, thank you to Team ASCENDRA for trusting me with the session, and I hope to make the best out of the session. Okay, so let's get started. I'll start by introducing myself. One second. So, sorry. Yeah. Okay. So hello there, I am Parvathy Nair. I am a fourth-year cybersecurity student from St. Joseph's College of Engineering and Technology, Pala. So what I do is that I build and lead student communities. I organize impactful tech and professional development growth events. I speak about personal branding, leadership, career growth. I create content that helps students discover opportunities, bridge the gap between students and industry. And by the numbers, I have been able to make LinkedIn followers of around 7,000 plus members. And I have taken a number of 10 plus talk sessions till this date. So yes. Today, we'll be roadmap of today. LinkedIn as your digital home, optimizing your profile, content and networking, and finally, building your action plan, because the internet is your portfolio now. So what we need to do is that we need to network, we need to connect, and we need to grow. So yes, the power of
showing up. Do you know why I got into this, taking sessions and mentoring? Because I want to guide people who are still stuck. Like back when I was in, my first year, I had no one to guide me. So that's the main reason why I got into mentoring and taking sessions. So everything I'm teaching today is something I've personally tested. Did LinkedIn create all these opportunities? Yes, but not to a certain extent. But visibility did. Let's learn what visibility is and how LinkedIn helped me, amplify it. Oh, so the internet is your portfolio. Before meeting you, people check your LinkedIn, your Instagram, your GitHub, portfolio, Google, or even mutual connections to see what kind of a person you are. In reality, people don't just read your resume. They research you. This is mainly applicable for cases like job interviews, right? So people check about you in detail before even you're shortlisted. So building your portfolio on the internet plays a crucial role. So, ഇനി നമ്മളൊരു ചെറിയ ചലഞ്ച് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. I hope Malayalam is okay for all of you. I'll be talking in both Malayalam and English. So if it's okay, you can just respond with like reaction. Okay, great. Is it okay for you, Pavitra? Okay, yeah. Okay, great. So now we are moving on to a small challenge that is brand recognition. Are you ready? Okay, yes, perfect. So what you need to do is that I'll be sharing my screen and there will be images of 4 different brands. So what you need to do is that you need to, either unmute your mic and speak, or you can use the chat to drop which brand I am presenting. I hope the idea is clear. All you need to do is just, say what logo I am presenting. Okay, so the first one is the animation, cut the edges off. Can someone Apple. say, yes, Apple? Apple. Is that right? Yes, yes. Yes. You can either use the chat or just speak it out loud. Okay, logo belongs to which brand does that have this? Starbucks. Starbucks. Yes, exactly. Yes. Yes. We have a lot of responses coming over. And yes, all of you are right. The logo is of Starbucks. The next one is, I just added a few animations. McDonald's. Yes, McDonald's. You're right. All of you are right. I added the animation and that's why the edges got cropped off. So yes, all of you are right. Yeah, we have a lot of responses. Okay, good job. And the final one, can someone say which logo this is? Nike. Yes, Nike. Yes. Okay, we have a lot of responses in the comment box as well. Yeah, a lot of reactions too. I'm seeing a lot of reactions. And yes, okay. So let's move on. All of you did a good job. And yes, all of these 4 logos are right. Do you know how all of you were able to recognize these logos? Let's think about that in detail. So as you can see, that why were you able to recognize these instantly? Because strong brands create familiarity. Some sort of familiarity is created over time, which makes it easier for people to identify them through repeated exposure and consistent presence. So there are mainly 4 pillars we use for branding. The first one is consistency. By using the same message, the same style, and visual identity over time, you can make a proper consistency. It can also be done by using certain color palettes or some sort of identification mechanisms. The second one is repetition.
showing up regularly so people remember you. നമ്മൾ മൂവീസ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ TV വാച്ച് ചെയ്യുക, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആഡ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ആൻഡ് ദോസ് ആർ സോറി ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. Okay, so നമ്മൾ ആ ആഡ്സ് കാണുമ്പോൾ what do we think? Okay, so I know this brand, I have seen this multiple times, it's quite popular. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഡ്സ് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കാറില്ല. ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ക്രിയേറ്റ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എ റെക്കഗ്നേഷൻ അല്ലേ? അതാണ് റെപ്പിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പാക്ട്. The third one is distinct identity. Having a unique characteristic that makes you stand out from others. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഉള്ളത്, ആൻഡ് ഹൗ ഡു ഐ ഡിഫർ ഫ്രം അതേഴ്സ്, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് യുവർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഐഡന്റിറ്റി. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് there are different kinds of soaps you use to shower അല്ലെ? അതിന് ചിലതിന് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രേഗ്രൻസസ് ആയിരിക്കും, ചിലതിന് ഡിഫറെന്റ് chemical levels ആയിരിക്കും. So that becomes the distinct identity in the case of soaps. Similarly, for humans as well, we can bring our distinct identity. The fourth pillar is trust and credibility. Delivering value consistently so people associate your name with reliability. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുവാണ്, and if we do that properly and with proper credibility, you can deliver your value consistently. അതായത് ഇപ്പം you are a wedding photographer, okay? So if you're assigned a task that you have to go to weddings, you have to take the photos and videos, and if you deliver them properly, the client will refer you to another person. Similarly, നമ്മൾ എന്തൊരു ചെറിയ ടാസ്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും trust and credibility maintain is that they recognize and associate with you when you're not in the room. Okay, so imagine you are a talented singer. Okay, so actually I don't know how to sing, but imagine I am a good singer. So one of my friends is introducing me to another person. Okay, so അപ്പം പുതിയ ആളിങ്ങനെ ചോദിക്കുക, okay, I know that person, ആ പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടിയല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, even when you're not in the room. So that is what is called branding. Okay, I hope the idea is clear. If the idea is clear, you can just give me a thumbs up. ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, yes. I have hands up. Soundarya, do you wanna? Okay. Yeah. So these are the more like 4 pillars of branding. Yes. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതായത് കമ്പനീസ്. സിമിലർലി നമുക്ക് പീപ്പിൾ നെയിം ബ്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. We have, okay, can someone spell it out for me? Who is this person? ഇവിടെ താഴെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും if that's identifiable enough for you, you can just say it out loud. Do you know who this person is? ഞാനിപ്പം മൗസ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സൺ ആരാണ്? Does anyone know? Yes, Steve Jobs. So if we think about Steve Jobs, we can map him with something that he's known for. He is known for his innovation capabilities. Who is this person? CEO is this person? Oh yeah, he is the CEO of Apple. You're absolutely right. ഇനി നമുക്ക് next person ആരാ നോക്കാം. Who is this person who is playing football? Ronaldo. Yes, Ronaldo. So if we see him, or when we hear about him, what can we assign or think about him of? Like, he is a good football player, and of course he is in a lot of other things. The first thing that we can think about is football, right? Okay, so in the next person, who is this? Any idea who this is? She is quite Zendaya. popular. She acts. Yes, she's Zendaya.
She is mainly known for her versatility in the roles that she can do. Whatever she does, she can pull out that role and nail it. Alle? So the question arises that when people hear your name, what should come to their mind? നിങ്ങളുടെ പേര് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്താണ് വരേണ്ടത്? So that becomes the question. ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയ ബ്രീഫ് ഐഡിയ ആണ്. സോ യുവർ ബ്രാൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് യുവർ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ. നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലോ നമ്മുടെ ഗിറ്റഹബ് പ്രൊഫൈലോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലോ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് പീപ്പിൾ റിമെമ്പർ യു ഫോർ. നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡിങ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് കോമൺലി നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ടെക്കി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഇവന്റ് ഓർഗനൈസർ, ഡെവലപ്പർ, സ്പീക്കർ, ഡിസൈനർ, റൈറ്റർ, ആർട്ടിസ്റ്റ്, കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ, സിംഗർ, മ്യൂസിഷ്യൻ, ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് മോർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ യു ബൈ യുവർ നീഷ്. Your niche is something you're good at, something which makes sense to you. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു നീഷ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാക്കാം. Okay, so this is what I was talking about finding your specific niche. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷനിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So this is basically a Venn diagram. I hope all of you have heard about what Venn diagram is. ഒരു 11th അല്ലെങ്കിൽ 12th മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക, ഇന്റർസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള യൂണിയൻ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു കെൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ആർ മെയിൻലി 3 സർക്കിൾസ് അല്ലെ. സർക്കിൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ട് യു ലവ് ഇസ് വൺ കണ്ടീഷൻ ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ, what you're good at is another condition or criteria, and what creates value is the third criteria. Okay, so what you love എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വാട്ട് യു ലവ് ആ ഒരു സബ്സെറ്റിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് ടെക്നോളജി ആണോ ഇഷ്ടം, ഡിസൈൻ ആണോ ഇഷ്ടം, AI ആണോ ഇഷ്ടം, റൈറ്റിംഗ് ആണോ, പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ആണോ, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആണോ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആണോ, കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആണോ. ദിസ് is how you can classify what you love. ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഡൊമൈൻസ് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. You can actually figure out what you love using നേരത്തെ ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചില്ലേ. സോ ഐ ഹാവ് വൺ മോർ തിങ് ടു സേ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് കൂടെ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി ഓഫ് ദീസ് സ്ലൈഡ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ, അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. കാരണം ആഫ്റ്റർ ദിസ് സെഷൻ ദർ വിൽ ബി എ ടാസ്ക്. ആ ടാസ്കിന്റെ കാര്യം ലേറ്റർ നമ്മുടെ ഈ നെക്സ്റ്റ് വേ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ എം ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. So if you want to ask questions or anything, I'll be there. Okay. So yes. Wait a minute. I have a problem. Yeah. So yes. Now what you have in the guide discuss ചെയ്തു. And next, what you are good at. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. What you're good at, like coding ആണോ, communication ആണോ, you're the best, leadership, design, problem solving, marketing, research, networking. These are the main aspects that you are likely to be good at. So you need to identify that which one of these am I good at. The next one is the third one, that is what creates value. എന്തിനാണ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സോറി, ലൈക്ക് സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇപ്പം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഗുഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവർ. If you can build communities, you are a community builder. If you can teach others, you are a good teacher or a good mentor. If you can create content, then you're a content creator. Innovation and helping businesses. These are some of the things that create value. Okay. So your personal brand lives as at the intersection of what you love, what you're good at, and what creates value for others. നമ്മളിപ്പം 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. What you love, what you're good at, and what creates value. So if you identify all of these, that becomes your niche, where passion, skill, and value meet. So ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ how to position yourself എന്നാണ്. നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need a story.
A story is not like a movie pole nammale thanne main character aayittu imagine cheyyunna oru kind of thing aanu nammal your story is your strategy concept ennu parayunne. Adayithu thanne oru formula undu. Past gives present gives future. So people remember your journeys. ആൾക്കാര് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, നമ്മളുടെ ജേർണീസ് ഇതെല്ലാമാണ് റിമെമ്പർ ചെയ്തത്. അതായത് ലൈക് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് അല്ല, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ജേർണീസ്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ജേർണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ഫ്രെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വേർ യു സ്റ്റാർട്ടഡ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഹൗ യു എൻഡഡ് അപ്പ് ഹിയർ. അതാണ് നമ്മളെ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ വരുന്നത്. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് നൗ, വാട്ട് യു ഡൂയിങ് നൗ ആണ് പ്രസന്റിൽ വരുന്നത്. ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ. What are you building in the future? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം? ലൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ബി entrepreneur or like a technologist അല്ലെങ്കിൽ CEO, CTO, CMO, there are different kinds of roles, right? Or അറിയാതെ അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. Okay, so in the future what are you building? അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത്. So all of these together can make or break your story. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. Second. Yes. Yeah. ഇനി പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് പ്ലസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി പ്ലസ് വിസിബിലിറ്റി പ്ലസ് കൺസിസ്റ്റൻസി, 4 കാര്യങ്ങൾ if you maintain it properly, that can give you the best opportunities no one has ever received. This is actually a secret formula, and if you want to note it down, you can, it would be very helpful for you. Appo nammal nammada skills um nammada story visibility consistency ellam proper aayittu maintain cheyanannundengil you can be someone who you never thought you'd be. The problem is that ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് കഴിവുണ്ട്, they have skills, but a very few communicate them because സ്വന്തമായിട്ടൊരു സെൽഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി വരും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടല്ലേ അറിയൂ, എന്നെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ കാണില്ലേ, സോ അവരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും? ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ദി ഐക്കൺ ഇൻ യുവർ ഓൺ ഐ. നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത്, ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. ഡു നോട്ട് തിങ്ക് വാട്ട് അതേഴ്സ് വുഡ് തിങ്ക്. ലൈക്ക് ആരും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഫിയർ ചെയ്യണ്ട, ആരും നമ്മളെ താഴത്തേക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഫിയർ ചെയ്യണ്ട. ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് തിങ് യു കെൻ ഡു. So if you communicate, then communicate ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, those people get the most opportunity. So that is called visibility. Okay, so as we move on, one second, yeah, ini നമ്മുടെ main topic of the day, that is LinkedIn. LinkedIn എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ്, ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? You can just comment yes in the chat. Okay. Yes. A lot of people have heard about LinkedIn. So, I have a question to ask. LinkedIn എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ? Do you support that statement? Do you support the statement that LinkedIn is just for, getting a job? No. Okay, many people are agreeing with my statement that LinkedIn is not just for getting a job. Okay, so നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം why we use LinkedIn. Okay, yes. So my screen is visible. Let's start from this side. Okay. So, yes, your LinkedIn matters, especially at the beginning of your career. നമ്മളുടെ കരിയറിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ലിങ്ക്ഡിനും അതുപോലെയുള്ള ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്. So there is a common misconception, like we talked before, that LinkedIn എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളൊരു സംഭവമല്ല. You can do a lot on LinkedIn. So basically, it's more than a job platform. LinkedIn is a place to showcase your work, build professional relationships, share your ideas,
increase your visibility, and discover opportunities. So you can do all of these absolute wonderful things using LinkedIn, but only if you use it properly and efficiently. And the third thing is the most important thing. Nammude dream company work and you need connections or referrals. What do? You connect with people, you ask for referrals, and get into the company if that works. Referrals matram pora, you need to be skilled as well. So yes, you get to build connections, you get information from different sectors, you get to build a personal brand. So these are the main benefits of using LinkedIn. The most important profiles don't just list experience. LinkedIn is popular personalities. Tech CEOs, employees. So if we just check their profiles, we just experience list. Like from the beginning, McDonald's part-time worker, and after that they would have jumped to the CEO of a company. അതുപോലുള്ള massive experiences നമുക്ക് അവരുടെ track record check ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. So they don't just list experience, they show purpose, they show clarity, and they show confidence. So these are the main things that we can infer from people who currently use LinkedIn. And there are more than, 1 billion plus users who use LinkedIn. So നമ്മുടെ LinkedIn profile എന്ന് പറയുന്നത്, it is not just ഒരു digital resume മാത്രമല്ല. It is their golden ticket to opportunities you don't yet know exist. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് opportunities LinkedIn വഴി കണ്ടുകിട്ടാൻ പറ്റും. So it is your responsibility and it is your sole intention to find your golden ticket to the future. So before we move on and learn how to optimize your LinkedIn, I have a small task for you. So as you can see, imagine that you are employer. Ningal employer aanu, and you are planning to hire a few candidates to your company. So my question is that ningalde mumbile രണ്ട് kinds of resumes alle രണ്ട് kind of ആൾക്കാരുടെ details തരുവാണ്. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഏത് പ്രൊഫൈൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആസ് എ റിക്രൂട്ടർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് you can either unmute and speak or use the chat. So you have 60 seconds to complete this task, and the time starts now. All you have to do is just go through these profiles, and idil eda profile aanu as a recruiter ningal choose cheyan povunnathu, and you can choose unmute and speak or use the chat. A. Okay. A, yes. Okay. I will We have a choose A. response called A. I Okay, will you'll choose choose A M. too. That's great. Okay, I you'll also choose A choose too. M. That's also great. Okay, that's great. We have a lot of response for the option number A and a few responses for the option number B too. Okay, you have 15 more seconds to complete the task. 15 more, 10 more seconds, 9 more seconds, 8 more seconds, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and we're done. So the majority, if you're looking at the majority, we can see that lots of people are supporting option number A. So, ningal nokkite personally from what you have observed, what do you feel? എന്തുകൊണ്ടാണ് A പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ A choose ചെയ്തത്? You can just unmute and speak if you can, okay? എന്താണ്, what do you find as a specialty in both of these profiles? What differs? എന്താണ് differ ചെയ്യുന്ന ഒരു criteria or many criterias? As I may If it's- like to speak, in option B, although he has a strong skill set and a good CGPA, but his projects or portfolio is not completely developed, which is the first thing Yes. we will like to do or observe when we ask Okay. someone for a job. Okay. While That's a option beautiful A has observation. completely.
Okay. Yes. So as you mentioned, the observations you talked about are absolutely right, and we have some responses in the chat: visibility, publicity, and networking, online presence, LinkedIn optimized, then showcase the skills. Visibility matters than CGPA, networking projects, community involvement projects showcased, community involvement, online presence, and visibility, and there is evidence of his skills and what he's capable of doing. All of you are absolutely right. And ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദി ഐഡിയ ഇസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്, person A has a CGPA of 8.2, which means that he was balancing his academics well along with his other skills, such as skills like LinkedIn projects, portfolio, community involvement, and online presence. നമ്മളുടെ പേഴ്സൺ എക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ബട്ട് നമ്മളുടെ പേഴ്സൺ ബി എന്താ ചെയ്ത, പേഴ്സൺ ബി ജസ്റ്റ് ചെയ്ത എന്താ, ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും ആൻഡ് മൈ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് അല്ലെ എൻ്റെ സ്കിൽസ് മാത്രം ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കും. Actually, the person B might be more effective and efficient and might be like really good at what he does. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെ ആ ഒരു ജോബ് കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ LinkedIn is incomplete. Projects are not showcased, portfolio ഇല്ല, ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമൽ ആണ്. ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് ഇസ് വെരി വെരി ലിമിറ്റഡ്. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈവൻ ദോ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്, അതായത് കാൻഡിഡേറ്റ് ബി നല്ല CGP നല്ല സ്കിൽസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷേ വി കാൺ നോ ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ആ പേഴ്സണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് അവർ ടാലന്റഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവർക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാരണം പ്രോപ്പർലി അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്രോബ്ലം. മീൻ വൈൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സൺ എ, അതായത് CGPA സ്കിൽസും എല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് ദി പേഴ്സൺ എ ഹാസ് an extra advantage over the person B. So what we can infer is that skill alone doesn't create opportunities. Skill മാത്രം opportunities create ചെയ്യുന്നില്ല. Skill plus visibility does. അപ്പൊ സ്കില്ലും വിസിബിലിറ്റിയും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് പേഴ്സൺ എ ആകുവാണോ വേണ്ടത്, പേഴ്സൺ ബി ആകുവാണോ വേണ്ടത്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? You want to be the person A or the person B? You can just use the chat. Yes, A. Okay, we have a response. We have multiple responses in the chat box. Okay, എല്ലാവർക്കും person A ആണ് ആവേണ്ടത്. Okay, I hope the idea was properly conveyed to you. And now let's move on to the most important part of the day. That is how to optimize your LinkedIn. Wait a minute. Okay. Yeah. Getting a call. Okay. Yeah. So the question is isn't whether you have potential. The question is, can other people see it? നമുക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ടാലന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ would that be a beneficial thing for you? ഇല്ല. So similarly, നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ LinkedIn യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി convey ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And now let's take a look at how you can be like person A. Okay. നമ്മളുടെ ഈ സീരീസിന്റെ പേര് യുവർ ഗൈഡ് ടു ലിങ്ക്ഡിൻ എന്നാണ്. ഞാൻ 9 steps ആണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് യു കൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് 9 steps so that it would be like really helpful for you to improve your LinkedIn. And കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ ജസ്റ്റ് കണക്ട് വിത്ത് മീ ഓൺ LinkedIn. I'll be happy to help you. I'll share my LinkedIn link and Instagram link if you want to connect with me after this. So yes, let's take a look at the first step. അതായത് upgrade your headshot. Do you know what headshot means? ഇപ്പൊ currently, let me ask you all of your question before that. ഇവിടെ ഉള്ള എത്ര പേർക്ക് currently LinkedIn account ഉണ്ട്? ഇത്തവണ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട, ചാറ്റിൽ ഇടുകയും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ്
ചെയ്താൽ മതി. എത്ര പേർക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്? റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ get the approximate count of how many people have a LinkedIn account. Okay, so we have a lot of responses. So seems like all of you are excited to optimize your LinkedIn to the fullest. Okay, yes. So let's get started. First one എന്ന് പറയുന്നത് upgrade your headshot. Headshot എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is a suitable LinkedIn profile picture. As you can see, ഞാൻ 2 റെഫറൻസ് ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. You should use a clear, well-lit headshot with natural light. നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വെൽ-ലെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യുവർ ഫേസ് ഷുഡ് ടേക്ക് അപ് ടു 60% ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം. നമ്മളുടെ ഫേസ് ആയിരിക്കണം 60% ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം കവർ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല. How you dream job interview, like നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് ഫോർമൽസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജെനുവൻലി യു. നമ്മളിപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ലൈക്ക് AI ടൂൾസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമൽസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആക്കി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചെയ്യും. That's okay, but to a certain extent, if you can use your own genuine photo, that becomes an extra advantage. Your profile picture should have a headshot. That is the final, outcome. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ headshot proper ആയിട്ട് upgrade ചെയ്യണം. And as you can see, I have added a list of some bad LinkedIn photos. Passport size photos, like ഒത്തിരി പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But the problem is that you look too serious. നമ്മളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിലുള്ള ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് it should be a kind of passport style photo. So you should not have a busy background. You should not have a black and white image, and it should definitely not be a selfie. So these are the main kinds of things that you have to consider while upgrading your headshot. The second one is upgrade your banner. നമ്മളുടെ ബാനർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. Hold on, can you just hold on for a second? Okay, yeah. ഈ ബാനർ എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് ഐ ബിലീവ്. സോ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിന്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാനർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ക്യാൻവ പോലെയുള്ള ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു ബാനർ, ജസ്റ്റ് ഒരു കീബോർഡിന്റെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. It should not be something that it should not be a banner from Canva, which looks something upload ചെയ്യുന്നത്. You need to think whether it should be a screenshot from your recent project, a photo of you attending an event, or you speaking, or something that visually tells your story. So that is my audio breaking. Can someone respond, please? Yes, sometimes it's breaking, but currently it is not.
Am I audible? Okay, yeah, great. Screen visible, ano? Yeah, yes. Ade. Okay. Okay. Very chilly rain and stuff, so network's a bit weak. Okay, so yes, let's continue. You need to think like a screenshot from your recent project, a photo of you attending an event or speaking, or something that visually tells your story. So you should upgrade your banner like this. And now let's take a look at the third step that you have to consider. That is, you need to upgrade your headline. Do you know what a headline is? Headline എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ആൻഡ് ബാനറിനെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. It appears right under your name and should clearly state what you do professionally and your skills. Make your headline your hook. The formula is who you are plus what you do plus your value. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Only use keywords which are acceptable in resumes. Do not use words like adventures, enthusiast, looking for, and seeking. And even if you are a beginner or a professional, you can use the exact same format. That is your role or skill, where you work, who you help or what you solve, proof or approach, and what you're learning. So you should upgrade your headline in this format. And there's one more thing you need to think about. നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈനിൽ മാക്സിമം ഓഫ് 220 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വിതിൻ ദാറ്റ് യു കെൻ യൂസ് AI ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് യുവർ ഹെഡ്ലൈൻ. ഓൾറൈറ്റ്. So the fourth step is upgrade your about section. LinkedIn വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് about എന്ന് പറയുന്നത്. It is a place to share your story, your values and what keeps you going. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. You can utilize the about section to convey your authentic story in under a minute. Within 60 seconds, നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആരും ആയിക്കോട്ടെ, whether it may be an interviewer, whether it may be a friend of yours, ആരാണെങ്കിലും they should be able to understand who you are as a person in under less than 60 seconds. So make about your elevator pitch. Do you know what elevator pitch is? If you met a famous personality in an elevator, it's the thing that you can pitch to them. Adoru busy kind of situation aayirikkum. So it is like a pre-prepared script. If you can pitch yourself in under 1 minute, that is known as the elevator pitch. So what you need to do is you can break it down into 4 parts. Keep it in small paragraphs. That is what you're curious about, what you've learned or done so far, the value you bring, and what's next. So this is your step 4, that is upgrade your about section. And the fifth one is showcase your experience. Experiences എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can add to include. So skills എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is actually another section where you can add your skills relevant to each experience. അപ്പോൾ നമ്മൾ both soft skills and hard skills or technical skills, you can mention it there. So what you need to do is rework your experience for impact. Maximum impact കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ലിങ്ക്ഡിനിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ഷൻ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെ റോൾസ് ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ചെയ്യുന്നത്, അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഇപ്പോഴും കറന്റ്ലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ അത് ഓൾറെഡി എൻഡ് ചെയ്തോ എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ 5th step. The 6th one is, yes, I hope all of you are aware about this thing called featured section. Featured section എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് വർക്ക്സ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് there are 3 dots അല്ലെ, 3 dotsൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you can just directly add it to your featured section. The 7th one is actually a bonus for all of you attending this session. ഇതുവരെ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ കോമൺലി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കസ്റ്റമൈസ് യുവർ ലിങ്ക്ഡിൻ URL.
what you need to do is open your LinkedIn profile on a laptop. This laptop is currently support. So what you need to do is open your profile on a laptop, and nearby your banner, there is a thing called public profile and URL. So if you click on that, you will get a new page. Sorry. So our page, you can edit your custom URL, edit your content. That is experience, skills, and the sections in a mention. So you can add all of the, edit all of those contents over there. And what you need to do is set your profile's public visibility. In അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. Okay. So the 8th step is to build your network. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So the first step is connect with your network. Connecting with your network means you can, add your friends, your family, your professors, your, the professionals in your same domain. You can add all of these people. The second thing we have to keep in mind is that you need to build a diverse portfolio of people. All kinds of sectors that are people, you can find them on LinkedIn. So you can, ask them gently. Sorry. Yeah, sure. One second. Okay, after the session, I'll be sharing this, PPT to your group also. Yeah, okay. All right, so we were talking about building a diverse portfolio of people who can endorse your skills and could potentially refer you in the future and get to a minimum of 500 connections. One optimal LinkedIn profile ഏറ്റവും നല്ല sign ആണ് that you're active is you have built your connections up to 500 plus. And these are the things that you have to keep in mind. Do not share too much personal information. You should be professional and engage with others by commenting, connecting, and networking. Let's take a look at the next slide. That is the final slide that we have to, take care of. You need to share and engage posts. So what you need to do? Okay, you have a question that I used to spam connections to people. Actually, to a certain extent, that is not a problem because നമ്മൾ എത്രത്തോളം കണക്ഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലത്. At least till you reach 500. After that, കുറച്ച് relevant ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. കാരണം there can be spam accounts as well. So to reduce distractions and stuff, you should avoid adding them as connections. And okay, yeah, that's great. So നമ്മൾ ഷെയർ ആൻഡ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. You need to share important and exciting life updates like starting a new position, graduating, getting certified, etc. Events, you can share about the events, conferences, etc. that you attend, and you can engage with others' posts too. നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന മാത്രമല്ല, ഇഫ് യു എൻഗേജ് വിത്ത് അതർ പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മളുടെ വിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് കൂടുവാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ ബിഗിനർ ആൻഡ് ഇസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഓക്കെ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയ വോട്ട് ടു പോസ്റ്റ്, ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി റെഫറൻസ് contents that you can use. You can screenshot this as well. Okay. As we are moving on. Now, ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് ആണ്. You can either do this after the session or you can do it right now. What you need to do is that you need to open your preferred browser and search your name. You need to, wait for around 60 seconds to find out what results appear about you. What appears first? Does it represent me? Am I proud of it? And would I hire myself? ചില കണ്ടീഷൻസിൽ if you have a common name, നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പോലെയുള്ള സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈല് അപ്പിയർ ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും.
So you need to work on some certain marketing terms such as search engine optimization to improve your visibility. So the big idea is that your digital presence is your first impression at scale. Okay, that's great. So we have arrived to the end of the session. And if you apply what you learned today, you will have a clearer brand, a stronger LinkedIn profile, a more professional online presence, a better visibility, more confidence in networking, and a system for attracting opportunities. So with this, we come to the conclusion of the session. And if you have any questions, you can ask right now. Okay, yeah, sure. I will share this PPT in the group. Am I audible actually? Okay, I have a question. This question may seem silly, but how do I know what I'm good at? Okay, that depends on how much you're, willing to explore. Nammalipo first, second year, or even third year, fourth year, you can just try lots of things. There are ഒരുപാട് free courses, ഒരുപാട് free sessions, ഒരുപാട് different kinds of materials available on the internet. So what you need to do is that you can either watch all of those, and the second thing you can try out is go for lots of events. ഒരുപാട് different events are happening at lots of colleges, right? So ഒരുപാട് events-ൽ പോവുക, you can network, you can meet new people, you can figure out what you're interested. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ eventually you'll get an idea of what you're interested in. Interest ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ you can conclude or you can infer that okay, I am good at this എന്ന് നമുക്ക് think ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I hope I answered your question. The best way to find out what you're good at is exploring a lot of things. How to do search engine optimization on LinkedIn? Okay, that's actually a very deep question. നമുക്ക് search engine optimization on LinkedIn ചെയ്യാൻ actually ഞാൻ ഈ search engine optimization പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. So I might not be the best person to convey this, but I can try to help you. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മള് LinkedIn profile open ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a section called public profile and URL, right? So if we click on this, you can see an option that is edit visibility. Okay, if you click your profile's public visibility as on, ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വിസിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രൈവസി ഒത്തിരി വറി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ഓർ യു ക്യാൻ ചൂസ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഓൺലൈനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ്. ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് ടു പോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി. ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ റീച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് വേസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു. Are unpaid internships actually helpful? Okay, so if you think in a point of view, if you want the experience, okay, you asked about unpaid internships. Unpaid internships, yeah. Okay, as I was mentioning, unpaid internships, you get the experience like in real life. Internships actually it's difficult. So whether it's unpaid or paid, as long as you're not the person who is paying the amount, it is actually very helpful. So when you are going for a job interview or for meeting someone to get a job, അവർ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന
It's not whether you have a lot of certificates, it's whether you have experience. So to answer that question, yes, unpaid internships are actually useful. So what about the repost feature? Are you talking about the repost feature in LinkedIn? Yes, that's also actually pretty helpful, but it has a limited, ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മാനുവലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ആ ഓർഗാനിക് ഗ്രോത്തിന്റെ അത്രയും നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, if you're too lazy to just post your own thing, you can just click on the repost feature. Okay, so I got a thank you. And should we only post our achievements? That is definitely a misconception. LinkedIn is not just for posting your achievements. You can just share everything that you have experienced. അതായത് നമ്മളെ പറ്റി സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കറന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് കറന്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. യു ക്യാൻ ഷെയർ വാട്ട് ആർ ദി ഇൻസൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹവ് ഗെയിൻ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇവന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇവന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവന്റ് ടോട്ടലി നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And if other people find that inspiring, avarum idupole koodal karyangalilekku involved agan try cheyum. So you can just make it your own story. As a person who you are ennullathu you can convey. Like there are influencers on LinkedIn, Instagram and all, right? Avaravരുടെ life നല്ല രീതിയിൽ portray ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Similarly, you can share your professional life on LinkedIn. So I hope I answered all of your questions. If not, you can ask. Oh, okay, there is another question. But when posting those stuff, won't get some main achievement posts get mixed up with it and doesn't stand out? Okay, so I don't understand what you meant, but okay, what you can do is, നമ്മൾ യൂഷ്വലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it would sound kind of AI generated. So that's the main reason why people skip those kinds of posts. What you can do is that you can personalize those posts into your own kind of thing. You could add your photo, or you could add, okay, so this is a bonus tip. നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ്, and if it has a picture of you or your friends or a place that you attended, that post is more likely to perform better than when you share a certificate. So I hope you will keep that in mind and start posting consistently. So if you do not have any more questions, we can wind up the session. And before I wind up, I would like to convey one more thing, that after this session ഒരു set of tasks share ചെയ്യുമായിരിക്കും. It is a part of ASCENDRA. To all those people who attended this session, നിങ്ങൾക്ക് MuLearnന്റെ കർമ്മ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോണസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. So if you want to get or make the most out of this session, you need to complete that session. Complete that tasks properly and submit it. So the networking team will be contacting you. We get the certificate. Sorry? If we complete the tasks, we get the certificates. Yes, that's what they mentioned, and I think they'll be clearing it in detail. നമ്മൾ ഫുൾ 15-day സെഷനും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ ടാസ്ക്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഓർ എൻക്വയർ വിത്ത് ദം ഇഫ് യു നീഡ് ഫർദർ അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഗൈഡൻസ്. Okay, thank you so much. Okay. We have one more question. Random certificate post ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? I want, like beginners, like start ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ
ഒരുപാട് ഇവന്റ്സിന് പോയി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. സോ ഇനിഷ്യലി വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ കാര്യമില്ല. സോ വാട്ട് യു കൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അലോങ് വിത്ത് യുവർ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ. Any more questions? Okay, so even if you have any doubts, you can reach out to me on LinkedIn or Instagram. I'll share the links in the group after the session. So yes, I hope the session was clear and effective for you. Okay. Yeah, that's it. Thank you so much for your time and attending the session. Hi all. Today's session on unmuted LinkedIn optimization and personal branding was provided us with practical knowledge on building a strong professional presence, effectively showcasing our skills, and leveraging LinkedIn to create meaningful opportunities and connections. So we hope the insights shared here today will inspire each of us to take proactive steps towards enhancing our personal brand and making the most of our digital presence. I would also like to thank all the participants for your enthusiastic participation and engagement throughout the session. Your active involvement truly contributed to the success of the event. With that, we conclude day 1 of ASCENDRA. We look forward to seeing you all in the upcoming sessions as we continue this journey of learning, growth, and transformation together. So once again, thank you all for joining, and thank you once again to our speaker and to everyone who joined us today. So have a wonderful evening ahead.